Tunaenda leo, maybe next week ama next week on Wednesday if Thursday wengine watakuja wataenda. So tutaenda Nairobi for 10 days training. After hapo ndio tuende na wale wengine wenye watatufuata sasa, wenye wanakuja nao pia watafanya training kama sisi. Nashukuru. Watu 50 kutoka kaunti ya Uasin Gishu wanatarajiwa kusafiri kwenda Qatar kwa ajira baada ya kusubiri safari hiyo kwa zaidi ya wiki 2. Na kwenye spoti, ligi kuu nchini FKF imeahirishwa kwa mara nyingine hadi Oktoba tarehe mosi. Yippee! Kamata ploti na 349k. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optivent's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi tuende Nanyuki. Bigger is indeed better. Naam, jina langu ni Lameck Aungo na hata tunarusha matangazo haya kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook ambapo tunapatikana Lookup TV, na katika Twitter utatupata @LookupTV. Robert Chacha atakuja na taarifa za spoti baadaye. Baada ya kuhudhuria mazishi ya Malkia Elizabeth wa Uingereza, ujumbe wa Rais William Ruto umefululiza hadi nchini Marekani kuhudhuria kongamano la Umoja wa Mataifa. Rais anakutana na viongozi wengine kutoka mataifa mbalimbali kujadili mbinu za kukabiliana na masuala ibuka ulimwenguni, huku mzozo wa kati ya Ukraine na Urusi ukipewa kipaumbele. Aidha, viongozi hao watajadili mabadiliko ya hali ya anga, uzalishaji wa chakula cha kutosha na masuala yanayofungamana na elimu pamoja na usawa wa kijinsia. Na tukisonga mbele ni kwamba watu 50 kutoka katika kaunti ya Uasin Gishu wanatarajiwa kusafiri kuelekea Katari kwa ajira. Wakazi hao wamekuwa wakisubiri safari hiyo kwa zaidi ya wiki 2 tangu walipojisajili kupata ajira hiyo kupitia kwa kampuni moja katika kaunti hiyo iliyoahidi kuwatafutia ajira Qatar. Shada Karidi na taarifa hiyo kwa kina. Baada ya kufanya maandamano kwa wiki 2 mfululizo, hatimaye ndoto ya takriban watu 50 kutoka katika kaunti ya Uasin Gishu imetimia. Wakazi hao sasa wakiwa katika harakati za kuabiri ndege itakayowapeleka katika taifa la Qatar kuanza vibarua. Awali 50 hao walikuwa wamekata tamaa, huku dhana za kutapeliwa zikiiteka fikra zao baada ya kampuni iliyowaahidi kuwatafutia ajira ughaibuni kukosa kuwapa maelezo ya kutosha, licha ya kila mmoja wao kuilipa kampuni hiyo shilingi 40,000. Tunaenda leo, maybe next week ama next week on Wednesday if Thursday wengine watakuja wataenda. So tutaenda Nairobi for 10 days training. After hapo ndio tuende na wale wengine wenye watatufuata sasa, wenye wanakuja nao pia watafanya training kama sisi. Nashukuru. Niko mzazi wa mtoto mmoja anaenda leo. So juzi nilifika town, nilikuwa naenda library. Tukakongana na wengine kikundi kubwa wakifanya maandamano. Kijana alikuwa nyumbani na chenye niliona sikufurahia, but najua impatient inaharibu watu. So naambia tu as Kenyans, as youth, tujifunze tukuwa patient. Wasafiri hao sasa wameiomba msamaha kampuni hiyo, huku wakiwataka wenzao ambao walijisajili kuwa na subra. Security kule Qatar kupitia kampuni inaitwa First Choice. But last week we had a demonstration of which tumekuja tukarealize kumbe tulitumika vibaya. We are very sorry for Madam Judith and the family of First Choice. Me, I'm happy for now. Nimeitwa, nilipa mwezi wa 5 na nimengoja paka saa hii na nasema asante. Office. Then mimi yenye nawaambia tu wenzetu, let's not rush for anything. Everything iko na time yake. Patience base. Na mimi naambia wenzangu wenye hawajaitwa, let's be patient. Hata mimi sijapata message, lakini fanya nimeona wenzangu wametoka, I have hopes. Shadra Kareria, Lookup TV.
Programu ya uzazi katika hospitali ya Aga Khan kaunti ya Kisii imerekodi zaidi ya wanawake 200 wajawazito wanaofaidika kila mwezi. Programu hiyo inanuia kuelimisha wanawake wajawazito kuhusu masuala tofauti yanayohusiana na ujauzito na zaidi changamoto za kiafya kwa kina mama na watoto wakati wa ujauzito. Florence Musimi ambaye ni meneja wa Aga Khan tawi la Kisii amesifia pakubwa programu hiyo kwa jukumu inayotekeleza kwa kina mama walio na ujauzito kwa mara ya kwanza. Hebu na tupate taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kisii. Programu ya uzazi katika hospitali ya Aga Khan kaunti ya Kisii imewafaidi wengi chini ya miaka 3 tangu kuzinduliwa kwake. Programu hiyo imelenga afya ya mama na mtoto katika muda wa ujauzito na hata baada ya kina mama kujifungua. Kina mama wajawazito hao wanapokea mafunzo ya kukabiliana na ujauzito wakati wanapojifungua na changamoto watakazopitia katika kipindi cha ujauzito. Are able to take care of pregnancies from before, during the pregnancies and even at delivery and even postpartum, post-delivery we are able to do that at the hospital here. Kulingana na Daktari Kevin Mutwiri, zaidi ya wanawake 200 wajawazito waliosajiliwa wanahudumiwa kila mwezi kupitia programu hiyo. Around more than 200 per month in terms of following up, in terms of antenatal follow-ups, the pregnancy follow-ups, and even in terms of deliveries we are almost hitting I think 100 right. Meneja Florence Musimi alifafanua zaidi kuhusu mafunzo na mazoezi ya uzazi na ujauzito yanayopeanwa katika programu hiyo. We are going to be talking about, yes, you've had a baby, how do you take care of these babies? How do you recognize that there's any deviation from the normal? What are some of the danger signs that you're supposed to look at when you're looking at your neonate? So it is an exciting time. Wanawake wanaofaidika na programu hiyo, hususan mama wanaobeba ujauzito kwa mara ya kwanza, wanaipongeza hospitali kwa programu hiyo inayoendelea kuwafaidi. From support staff to the management, the nurses, they are there. When you've delivered, wanakuambia how to wash the baby. I remember the first time when I delivered my son, sikuwa najua hata kuosha mtoto. They showed me how to wash the baby. They told me what is necessary on how to take care of the baby, how to lactate the baby. Yeah. Udeundalana, Look Up TV. Na zaidi ya wakazi 250 wamenufaika na matibabu ya bure eneo la Masangoni, kaunti ya Kilifi. Katika kambi ya matibabu iliyoandaliwa na hospitali ya Memfi, imebainika kuwa wakazi wengi hasa wazee huathirika pakubwa na magonjwa aina tofauti kufuatia umri wao. Hospitali hiyo imetoa wito kwa wakazi kupimwa mara kwa mara ili kuzuia kuathiriwa na magonjwa sugu yanayotishia afya yao, ikiwemo magonjwa ya macho ambayo huenda yakasababisha upofu. Kambi ya kutoa matibabu ya bure ya macho iliyofanyika huko Masangoni, kaunti ya Kilifi, imeonyesha kuwa wakazi wengi wazee wanaugua ugonjwa wa macho kutokana na magonjwa ya uzeeni kama vile shinikizo la damu na ugonjwa wa kisukari. Watu wamejitokeza kwa wingi, over 250 people wamefika na wanaendelea kuhudumiwa tunavyoongea. Services ambazo tunafanya leo, tuna check sukari, tunapima pressure, kisha madaktari wa macho wanawaangalia, kisha wale wanahitaji miwani ya kusoma wanapewa, wale wengine ambao watahitaji upasuaji ama matibabu ya macho ambayo si miwani pia wanaonekana, then wanapewa hizo dawa. Hizi huduma zote zafanywa bure, hakuna pesa yoyote mtu analipwa. Msimamizi wa hospitali ya Memfi, Rita Mukongo, amesema kuwa wakazi wengi wazee wanakosa kupata matibabu ya mapema na mwishowe kuwa vipofu baada ya muda mrefu wa kuugua ugonjwa wa macho. Na wakati tumekuwa tukifanya vile vipimo vya sukari na pressure, tuligundua wengi sana wana hayo matatizo, though wengi hawajajua wanazo, but sasa unapata kuwa mtu akiwa hivyo lazima atapata miwani kwa sababu tayari macho yatakuwa yamekuwa affected. Wakazi waliohitaji upasuaji wa macho wamechukuliwa na kupelekwa hospitali ya Memfi ili kungoja matibabu yatakayofanyika wiki hii. Kana wanahitaji upasuaji, tumewabook in the course of the week, watakuja pale Memfi watafanyiwa, kisha tuone vile wanaendelea. Wakazi wa Masangoni wameridhishwa na matibabu haya ya bure
pamoja na mafunzo yaliyopeanwa katika kambi hiyo. Nikangaliwa, kuonekana nikipewa miwani naweza nisaidia, nikasoma hata kama kusomea Biblia. Mdogo nimeambiwa nisitembelee, yani nisishinde nayo. Nivae tu kwa masaa alafu ninatoka. Roda Muringo, Look Up TV. Namna kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kilifi, tunachukua mapumziko. Tunarudi, usiende mbali maana kuna taarifa nyingi tu kutoka kaunti ya Pokot na kaunti nyinginezo. Usiende mbali. Get a chance to wake up as a tourist as you view Mount Kenya every day by buying a plot of land at Wema Gardens, Naru Moru. At only 400 meters off tarmac, this is the right place to build your dream home, cottages or holiday homes. You can also buy this property to give to your children as a special inheritance. Water and electricity are in the vicinity, while neighbors are already building their homes. These plots are specially ready for you with title deeds scheduled to be out in 6 months. Buy a 50 by 100 plot of land at Wema Gardens for only 399,000 Kenya shillings. You can also pay for your plot through our friendly 1-year installments plan. We're inspiring possibility. This is an ordinary day in Hilary's life. Raised in a broken home as a firstborn son to falling victim of a failed marriage, and yet strives daily just to ensure he survives, since society provides no excuse for a man. At around 18th April, I was called by someone who represented himself to me as a husband to her. And the guy told me that she has died on 18th April. Mtazamaji, karibu tena katika taarifa kutoka mashinani. Watu wenye ulemavu katika kaunti ya Pokot Magharibi wameandamana kupinga orodha ya uteuzi katika bunge la kaunti hiyo. Walemavu hao wameshtumu vyama vya kisiasa kwa kuwatenga na kutowapa kipaumbele katika uwakilishaji wa kisiasa. Aidha, wameirai tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kutokubali orodha iliyowasilishwa na bunge la kaunti hiyo hadi lalama zao zishughulikiwe. Wakizungumza na wanahabari mjini Kapenguria, walemavu hao wametaka IEBC kutoidhinisha orodha iliyowasilishwa na bunge la Pokot Magharibi hadi pale lalama walizowasilisha ziangaziwe. Iwapo hili alitatendeka, wametishia kuandamana na kuelekea mahakamani kushinikiza bunge hilo la kaunti. Selina Longiro wa chama cha UDA akidhibitisha kisa hicho, amesema hakuna watu wenye ulemavu walioteuliwa kati ya watu 12 waliochaguliwa na vyama mbalimbali vya kisiasa katika kaunti hiyo. Kila ministry katika hali ya kuandika watu, maana akikosa kwa county assembly, nani atatetea watu wa people with disability? Nani atakosea? Nani atatetea watu? So tunataka mtu wetu mmoja ama watu wawili wakuwe represented ili waangalie watu wetu. Kwa hivyo tunaomba sana serikali yetu watuangalie sana. IEBC imetoa nafasi 12 za uteuzi na vyama vya kisiasa kaunti ya Pokot, lakini wanaoishi na ulemavu wanasema hawajapewa nafasi hata moja.
disability hata kana atungegomleka. Benjamin Lopuyong, mlemavu wa chama cha UDA, akisema kuwa hawana imani kwamba waliopendekezwa watatumikia maslahi yao. Viongozi yote ya UDA kama hii chama yoyote, kama chama ya KUP, kama angepatikana ya disability atungegomleka. Kama chama cha KANU angetoa disability atungegomleka. Sisi tumeona hata banda ya UDA hata moja hakuna mtu yetu moja. Tunaomba hivi, tunaomba Chebukati na hakuna mtu tunalaumu. Jina yetu moja, mtu moja, tafadhali ionekane kwa assembly a represent disability. Walemavu hao wanaohisi kubaguliwa katika mchakato wa uteuzi wameomba serikali kuingilia kati na kuhakikisha wanapata haki. Malon Alando, Look Up TV. Naam, tukisonga mbele ni kwamba baada ya Malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili kuzikwa, sasa wajukuu wa Koitalel Arap Samoei aliyekuwa kiongozi wa jamii ya Nandi pamoja na wale wa mawaziri wake 23 waliouawa miaka 117 iliyopita wameitaka serikali ya Uingereza kuwapa fidia ya shilingi bilioni 150 kutokana na mateso na uharibifu waliopitia mikononi mwa wakoloni. Wajukuu hao wanalalamikia kutelekezwa na serikali ya Uingereza na Kenya licha ya kupigania fidia hiyo kwa miaka mingi. Moses Okech na taarifa zaidi. Katika mnara wa ukumbusho wa Koitalel Samoei mjini Nandi Hills, wajukuu wa Samoei wamejumuika hapa tangu waliposikia kifo cha Malkia Elizabeth wa pili na kukumbuka fika kwamba Samoei alikuwa kiongozi wa jamii ya Nandi mwaka 1990 hadi kuuawa kwake mwaka 1905 ambapo kichwa chake kilikatwa na kuchukuliwa na wakoloni. As descendants of Koitalel point to the fact that there were enormous losses. Many Nandi suffered physical injuries, psychological and psychiatric injuries due to forceful land alienation. Wanadai ukoloni wa Uingereza ulipeleka wengi wa wakazi wa Nandi kupoteza maisha yao. Tulivamiwa, tukachukuliwa kila kitu, hata nyumba ilichomwa na kila kitu. Continued exploitation of the said land by British multinationals and foreign interests forced eviction from land in the native reserves. Na wale waliohusishwa kwa vita enzi hizo na shughuli za serikali tawala hawakupata haki yao kama walivyostahili. Poor pay and lack of compensation to former soldiers suffering in the hands of the brutal employers, limitation of their traditional homelands, redrawing of the boundaries which left much of the Nandi land in Kisumu and Kericho. Aidha wamedai kuwa walipoteza zaidi ya ng'ombe 16,000, mbuzi na kondoo 36,000, huku zaidi ya watu 5,000 wakipoteza maisha yao. The cattle that were confiscated were more than 2,000 that were taken, and even the sheep and goats, all of them are worth around 3 billion. Hasara hiyo ndio imewashurutisha kudai serikali kuwafidia. That is why we are talking about a compensation of up to 150 billion Kenya shillings. This is not a joke. Akizungumza mbele ya wanahabari, mjukuu wake Samoei Ambrose Tarus alisimulia yaliyopelekea kifo cha babu yake. Mambo tu ya ambaye ni isiyoeleweka. Kumbe ilikuwa nataka tu ile grandfather atoke, ile kiongozi wa Nandi ambaye ilikuwa naongoza kolonia nilikuwa nataka wakati huo itoke, alafu inaua. Wawakilishi wanahitaji serikali ya Uingereza kurejesha kichwa cha kigugu wao ambacho kilikuwa ishara ya taji la ushindi. Tarus kwa upande wake ametaka serikali hiyo kutimiza ahadi iliyowekwa kwa jamii ya Nandi. Tunataka ile nashuka na kuwa ushokani pasa apewe kitu ile ambaye ilikuwa natarajiwa mwanzoni kusema tungeakana. Tarehe 19 Oktoba mwaka 1905 Koitalel alipigwa risasi na kufariki na Kanali Richard Maina Tsagen. Koitalel alikuwa kwenye harakati za upinzani kwa miaka 11 dhidi ya ujenzi wa reli ya Uganda kupitia kaunti ya Nandi. Kaburi la kiongozi huyo lililo na ishara ya kivyake kwa watu wa Nandi limetengenezwa kwa kuta ambapo alizikwa mwili bila kichwa chake. Moses Okech, Look Up TV.
Naam, jopo kazi la Power of Mercy linatarajiwa kukamilisha uthibitisho wa maoni yaliyokusanya ama walioyakusanya kabla ya mwezi Septemba kutamatika. Jopo hilo linalenga kupitishwa kwa msaada wa sawa na kipengele cha 133 cha katiba pale ambapo rais ana uwezo wa kumwachilia mfungwa au kulegeza kifungo chake. Baadaye jopo hilo litafanya mkutano na washikadau ili kupata mwongozo wanapotengeneza mswada na sera itakayowasilishwa kwa baraza la mawaziri na baadaye kuwasilishwa bungeni. Wakizungumza Embu walipomaliza msafara wao katika kaunti 26, mbili zikiwa zimesalia, tume hiyo ilipendekeza uwajibikaji na uwazi kwenye mchakato wa kusamehe wafungwa kwa kutumia mfumo wa elektroniki ulio wazi kwa umma. The situation currently is that the criminal record of any person convicted, when is pardoned, they are still retained by the criminal investigation department. Kikundi cha Power of Mercy Task Force na ambacho kiliidhinishwa hapa nchini mwaka 2020 na mwanasheria mkuu Kihara Kariuki kinatarajiwa kukamilisha udhibitisho wa maoni waliokusanya kufikia mwisho wa Septemba. Hii ni kabla ya kufanyika kwa kongamano la washikadau litakaloangazia utungaji wa mswada utakaowasilishwa na baraza la mawaziri ili kuidhinishwa kabla ya kuwasilishwa bungeni. And the final bill will be forwarded together with the policy to the cabinet for approval before it finds its way to the National Assembly. Baadhi ya mapendekezo ya jopo kazi hilo ni kuunda kodi itakayosaidia uchunguzi wa kina wa mauaji ya wahalifu wenye matatizo ya kiakili. We are currently recommending that an establishment of a mental health review board. Their cases is not criminal. They need not be held in prison. They are patients and they're supposed to undergo medical review until they are recommended to be released. Those are some of the recommendations arising from. Jopo kazi hilo vile limependekeza kufutiliwa mbali kwa rekodi za uhalifu kwa wafungwa wanaopata msamaha wa rais ili kuwawezesha kupata ajira. Task Force recommend somebody who has reformed and have benefited from the president equally supposed to such a record. If it's a free pardon, then the criminal record is purged. If conditional pardon, then such a record is sealed. Stephen Gitau ambaye ni katibu wa kamati hii amesema kuwa wamependekeza uwajibikaji na uwazi katika mchakato wa msamaha huo na kutumia kwa njia ya kielektroniki kutafaa zaidi. At this end, the task force recommended implementation of electronic petition management information system such that any Kenyan, wherever he is, can be able to apply for mercy online. And at any given stage, you're able to access, even when it is granted or not granted, it's supposed to be clear why. And at any given time, progressively, you are supposed to get a feedback where we are. Stephen amezungumza hayo wakiwa na washikadau wengine katika kaunti ya Embu, mojawapo ya kaunti zilizokuwa zimechaguliwa kwa udhibitisho wa maoni hayo. Embu ni kaunti ya 24 kati ya 26 zilizochaguliwa, kamati hii ikiwa sasa imebakisha kaunti zingine 2. Kwa hivyo ni vizuri pia tukubali, ama tukisema moja kama kamati imesema mtu amebadilika, pia ukubali mtu anaweza kuwa amebadilika vile tu alihukumiwa na koti baada ya kufanya hatia. Kariuki Ndwati, Look Up TV. Safi kabisa, zamu yangu kujaja viwanjani. Jina langu ni Robert Charles, tumakinike viwanjani. Lakini taarifa ambayo nakugusia ni kwamba rais wa FKF Nick Mwendwa ameweza kurejea leo asubuhi na mapema sana kuongoza hafla ya ufunguzi wa ofisi zake katika eneo la Kandanda Kasarani. Kumbuka kwamba ofisi hizo zilikuwa zimefungwa na waziri wa michezo Amina Mohamed. Hivyo basi Mwendwa amesema kwamba hatambui kamati ya mpito ya shirikisho ama kamati ambayo iliundwa na
waziri wa michezo Amina Mohamed. Tusonge mbele kwa taarifa zetu. Taarifa yetu kuja mwendo wa saa 12:30 na